হ্যাঁ এটা ভালো কেজি বেডিংটা হ্যাঁ বেডিংটা দিলাম না আমাদের কিন্তু অনেক কিন্তু मैडम ने देखना बेडिंग बेडिंग इनका बीएस है सब বেডিং পেডিং কিন্তু আবার আমি লড়া দিছিলাম আমি এই আসলে আমি লড়া দিছিলাম মানে বিসমিল্লাহ ও যেন বালিশ করতে This evening we were performing a normal patrolling duty in the areas of Moharchara under Teliamura PS. At that time we saw one bag that is like a trolley and the other one is bedding, hold-all bag beside the road, and with the help of the local people of Moharchara we opened it and we found suspected ganja inside that trolley and bedding. And after opening, we have seen 3 packets. The weight of one packet is 22 kilos, and the other one packet is of 20 kilos, and the other one is of 3 kilos. Total 45 kilos of suspected ganja. The approximate market value may be above lakhs, in lakhs. anyone arrest There is no one, anyone, but an inquiry has been started under 106 BNSS.